ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড। সো আজকে আমরা এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের এক্সপেন্সটা করে ফেলবো। তো যার জন্য আমাকে অবশ্যই মাইগ্রেশন ফাইল লাগবে। তো মাইগ্রেশন ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এক্সপেন্সেস এক্সপেন্সেস এক্সপেন্সেস। ওকে ফাইন। সো আমাদের এক্সপেন্সেস মাইগ্রেশন ফাইল তৈরি হয়ে গেল এবং আমরা ডাটাবেজ চলে যাই। ডাটাবেজ মাইগ্রেশন এক্সপেন্সেস জাস্ট সিম্পল। ফার্স্ট অফ অল আমার এক্সপেন্স ডিটেলস ডিটেলস অ্যান্ড অ্যামাউন্ট। ওকে, দুটোই জিনিস আর কি, ডিটেলস এবং অ্যামাউন্ট। এটা হচ্ছে আমার টেক্সট আর অ্যামাউন্ট হচ্ছে আমার ইন্টিজার। ওকে, পিএইচপি আর্টিসান মাইগ্রেট। সো মডেল এক্সপেন্স এক্সপেন্স মডেলটা দরকার ছিল না, তাও করে ফেললাম, সমস্যা নেই। আসলে আপনারা সবকিছু জানেন, এই জন্য আর বেশি দেখানো উচিত না। সেইগুলো না করলে চলে, যদি আপনারা জানেন। এক্সপেন্স কন্ট্রোলার মডেলটা ইউজ করতেছি না। সো ক্যাটাগরি যেটা আসে সেটা কপি করে নিয়ে এক্সপেন্স ইউজ করি। ডিটেলস অ্যামাউন্ট। ওকে, সো নাও আমার এক্সপেন্স কন্ট্রোলার আছে, এটার ক্রিয়েট লাগতেছে না এবং ক্রিয়েট লাগতেছে না, কারণ আমরা ভিউ করতেছি না কোনো ফাইলকে। সো ইটস ফাইন। ইন্ডেক্স কোড কন্ট্রোলার এডিট কিছু লাগতেছে না। আপাতত যেটা আসি সেটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়েলকাম ডটটা আসবো এবং এখানে জাস্ট আমার নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করে নেই, নিউ ফোল্ডার, সেটার নাম হচ্ছে এক্সপেন্স। ওকে, সো এক্সপ্রেসের মধ্যে আমি নিউ ফাইল দিলাম, সেটা হচ্ছে আমার অবশ্যই ইন্ডেক্স, মানে টোটাল ইন্ডেক্স। আচ্ছা, এখানে একটা ভালো কিছু টুডে ডট ভিউ আজকের এক্সপেন্স। ওকে, ক্রিয়েট ডট ভিউ, দ্যাটস নো ইন্ডেক্স ইনসার্ট ক্রিয়েট ডট ভিউ এবং আরেকটা হচ্ছে এডিট ডট ভিউ। ওকে, সো টুডে, আচ্ছা উইকলি মাত্র সব করা যাবে, সমস্যা নেই, আস্তে আস্তে ওটা যদি আগে দেখেছি ওটা পারবেন। ওকে ফাইন। এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়েলকামে আসি, আরেকটা মডিউল বাড়াই, সেটা হচ্ছে কি আমার এক্সপেন্স নামে। ওকে, সো অ্যাড এক্সপেন্স টুডে এক্সপেন্স। ওকে, সো মানে আজকের এক্সপেন্স আর কি। আরেকটা থাকবে হচ্ছে অল এক্সপেন্স। তারপর একটা থাকবে সার্চ এক্সপেন্স, যাই হোক ওটা দেখা মনে পড়ে, সমস্যা নেই। আগে এটা আসি। সো অ্যাড এক্সপেন্স, স্টোর এক্সপেন্স, আর হচ্ছে শুধু এক্সপেন্স। ওকে, সো স্টোর এক্সপেন্স আর হচ্ছে শুধু এক্সপেন্স। আচ্ছা, অল এক্সপেন্স যার জন্য আরেকটা কন্ট্রোল তৈরি করবো না, আমরা রিসোর্স কন্ট্রোল ইউজ করবো না, বা রিসোর্স কন্ট্রোল মধ্যে করতে পারি, বা সমস্যা নেই, আমরা অন্য রাউট বলে দিবো আর কি, এই রাউটে গেলে এটা পাবে আর কি, আর কিছুই না। আর যাই হোক, সো প্রথমত আমরা স্টোর এক্সপেন্স তৈরি করে নিই। রাউট ডট জেএস এক্সপেন্স। সো আপনারা এখন বুঝতে পারছেন হয়তোবা যে আমি কেন অ্যাপ ডট জেএস এর মধ্যে কম্পোনেন্টগুলো লোড করাই নাই। সো কত রাউট হবে সেটা তো জানেনই, সো দ্যাটস এটা বোর হয়ে যাবে আর কি। সো স্টোর এক্সপেন্স, সেটা হচ্ছে আমার এক্সপেন্সের মধ্যে এক্সপেন্স। ওকে, সো এক্সপেন্স কম্পোনেন্টস এক্সপেন্স ইন্ডিভিজুয়াল ভিউ। আচ্ছা, একটা সরি এক্সপেন্সটাকে টুডে রিনেম করে
আমি সেটা দিয়ে হচ্ছে এক্সপেন্স, মানে অল এক্সপেন্স ডট ভিউ আর কি। সো এক্সপেন্স ডট ভিউ সব এক্সপেন্স দেখাবে এখানে। ওকে, এক্সপেন্স এক্সপেন্স আর হিস্ট্রি এক্সপেন্স। ওকে, তারপর হচ্ছে গিয়ে শুধু এক্সপেন্স যেটা আছে, মানে অল এক্সপেন্স যেটা আর কি, অল এক্সপেন্স। ফাইন, এক্সপেন্স কন্ট্রোলার আসি এবং আরেকটা মডিফাই করতে হবে আমাদের, ডাটাবেজে যাই, ডিলিট করি, এক্সপেন্সে আসি, তারপর অ্যামাউন্টের পরে আমি আসি, সেটা হচ্ছে গিয়ে এক্সপেন্স ডেট বার ক্যারেক্টার এক্সপেন্স ডেট, তাতে বুস্টারে কোথায় ডাটাবেস করি, এরকম মাইগ্রেট করলেও কোনো এরর না আসে, দ্যাটস আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক্সপেন্স ডেট। ইন্টিজার না, এটা হবে কি string string। ওকে ফাইন, ডিলিট করি। সো এক্সপেন্স আসে, অ্যাড এক্সপেন্স ক্লিক করলাম, ওকে স্ট্রেস চলে গেল। ফাইন, সো নাও আমরা কাজ করতে পারি এখন, ক্যাটাগরি যেটা আছে, ক্যাটাগরি 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 ক্রিয়েট, এটা কপি করে নিয়ে জাস্ট এটা এক্সপেন্স দিতেছি Laravel। সো এক্সপেন্স আসলে ইনপুটসে 12 বুস্ট্র্যাপ ইউ বুস্ট্র্যাপে নিয়ে নিই, সুবিধা হবে আর কি। ওকে, সো রোজ 3 এবং ভি মডেল বলে দিচ্ছি আমি। সো ফর্ম ডট কি, ফর্ম ডট ডিটেলস, না ডিটেলস, ফর্ম ডট ডিটেলস আর হচ্ছে অ্যামাউন্ট। ওকে, আমি জাস্ট বললাম যে এটা ফর্ম ডট ডিটেলস হবে ভি মডেলের মধ্যে, এটা হচ্ছে আমার অ্যামাউন্ট। ওকে, জাস্ট সিম্পলি আমি ইরো ম্যাস্টার প্যারেশন ম্যাস্টার দিয়ে দিই এখানে, সেটা হচ্ছে আমার ডিটেলস হবে, রাইট। সো একটা হচ্ছে আমার ডিটেলস আর একটা পুরোটা হচ্ছে আমার অ্যামাউন্ট, এই সমস্ত নাও থাকবে। আর ইরোর্স, ফাইন, নাও রিলোড করি, চলে আসছে, হ্যাঁ চলে আসছে। সো এটা হচ্ছে আমার এক্সপেন্স অ্যামাউন্ট আর হচ্ছে ডিটেলস অফ এক্সপেন্স।
ওকে, ডিটেলস অফ এক্সপেন্স and expense amount, ফাইন, and submit all expense. Yes, it's work. So now আমরা রিসেট করে নেই। প্রথমত এপিআই স্ল্যাশ এক্সপেন্সে যাবে, এবং রাউট আসবে হচ্ছে এক্সপেন্স রাউটে আসবে সবকিছু নিয়ে, এই ফর্মে ডাটা নিয়ে যাবে এবং এপিআই এপিআই পিএসপি যাই। সো এক্সপেন্স কোনো রাউট আমার নাই, রিসোর্স রাউট নাই। সো রিসোর্স রাউট না লিখলেও রাউটগুলো অনেকগুলো দেখাইতো আর কি, আর জাস্ট রিসোর্স রাউট লিখছি, রাউটগুলো কম দেখাচ্ছে, এই আর কিছু না। আপনি চাইলে যে কোনো রাউট ইউজ করতে পারেন, রিসোর্স রাউট ইউজ করতে হবে এমন কথা নাই। এক্সপেন্স কন্ট্রোল, ওকে। সো যেহেতু আমি স্টোর ইউজ করছি, সো এখানে যখন আমি হিট করবো ক্রিয়েটে, সো এখানে আসতেছে কিসে আমার ক্যাটাগরি ইনসার্ট, এক্সপেন্স ইনসার্ট, এবং মেথডটা হচ্ছে এক্সপেন্স ইনসার্ট যাবে এক্সপেন্স পোস্ট দেওয়ার কারণে ক্রিয়েটে যাবে। ওকে, সো এখানে আমি জাস্ট সিম্পল একটা ক্যাটাগরি কন্ট্রোল থেকে কপি করে নিয়ে আসছি, এপিআই ক্যাটাগরি, জাস্ট এটা, আর কিছু না। ওকে, সো ইউজ ডিবি ইউজ অ্যাপ স্ল্যাশ এক্সপেন্স মডেল আছে আমার। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার ডিটেলস, আর এটা হচ্ছে আমার অ্যামাউন্ট, কিছু না, জাস্ট রিকোয়ার্ড। ওকে, সো নট ক্যাটাগরি, এক্সপেন্স, নিউ অবজেক্ট করবো হচ্ছে এক্সপেন্স, ওকে, এবং সেটা হচ্ছে আমার ডিটেলস, এবং আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে আমার কি অ্যামাউন্ট। রাইট, সো জাস্ট এক্সপেন্স অ্যামাউন্ট রিকোয়েস্টেড অ্যামাউন্ট এবং এক্সপেন্সটা সেট করে দিব, দ্যাটস ইট। আর ইন্ডেক্সে আসি, আরেকটা হচ্ছে এখানে লাগবে ডেট লাগবে, ডেট সেটা হচ্ছে কি আমার এক্সপেন্স ডেট, সেটা আমার ডেট মেথড থেকে আজকে এটা নিয়ে নিচ্ছি। সো ডে, মান্থ, ইয়ার, ফুল ইয়ার, ওকে, এক্সপেন্স ডেট ফাইনাল এক্সপেন্স সেভ। এখানে আসি হচ্ছে ডলার এক্সপেন্স অল, ওকে, order by id descending all. So API slash express যাই, ভিডিও আছে কিনা, call to undefined method, সেখানে all this ভিডিও আছে গেট দিতে, এমটি, ওকে ফাইন। সো আমরা এক্সপ্রেশন আগে ইনসার্ট করে নেই, এটা বার্ট, ইন্টারনেট বিল 2000, সাবমিট, সাকসেসফুলি ডান। এক্সপেন্সে আসি, ওকে, 20/7/2019 আজকের ডেট, ডেট করে দেখি, আচ্ছা আসছে না, ও রিটার্ন করে নেই, জেসন এক্সপেন্স, চলে আসছে। সো নাও আমরা জাস্ট ওয়েলকামে আসি, অল এক্সপেন্স। সো এখান থেকে টুডে এক্সপেন্স বাই করতে পারবেন আপনারা, ডেট অনুযায়ী সার্চ করে বাই করতে পারবেন, মানে কঠিন কিছু না, জানেন আপনারা। সো অল এক্সপেন্স যাবে, অল এক্সপেন্স আসবে, ক্রিয়েটে আসলো এখান থেকে, আর এটা মডেলেট ফোল্ডারের মধ্যে ঢুকলে ভালো হতো আর কি, যাই হোক সমস্যা নেই। এক্সপেন্স এখানে আসি, ক্যাটাগরি যেটা আছে
ইন্ডেক্স, এটা কপি করে নিয়ে এক্সপেন্স দিয়ে দিলাম। ওকে, সো অল এক্সপেন্স অ্যাড নিউ এক্সপেন্স, এবং সেটা হচ্ছে নেম, অ্যামাউন্ট, ডেট, অ্যামাউন্ট, ডেট। ওকে, সো এখানে অল ক্যাটাগরি না, all expense not categories, expenses, that was expense। এসব সবগুলো আগে, আর কিছুই না। সার্চ করবো কি দিয়ে? সার্চ করবো হচ্ছে গিয়ে লাইক ধরেন এক্সপেন্স ডেট, এক্সপেন্স ডেট। ওকে, সো এক্সপেন্স ডেট দিয়ে সার্চ করবো। আর হচ্ছে গিয়ে পিসেস এক্সপেন্স যাবে, এক্সপেন্সেস ডাটা আসবে, ডাটা সব জমা হবে এখানে। সেই কম্পিউটার প্রোগ্রামে ফিল্টার সার্চে জমা হবে, আমরা সার্চ করবো, যেটা পাবে সেটা পাবে, না যা পাবে সেটা রেখে দিবে আর কি। ওকে ফাইন, লেটস চেক। চলে আসছে, এবং আমরা শো করাবো কিসে? শো করাবো হচ্ছে আমাদের এইখানে। সো বিফোর এটা হচ্ছে এক্সপেন্স ইন ফিল্টার চার্জ, সো এক্সপেন্স ডিটেলস, তারপর হচ্ছে গিয়ে অ্যামাউন্ট, এক্সপেন্স ডেট, expense. So let's check. Fine. Office rent. Okay, fine. চলে আসলো। So নাই 20, হ্যাঁ হাতেছে নাই, ঠিক আছে। ওকে ফাইন, ডিলিট টেস্ট করা যাবে। ডিলিটটা করে ফেলি এখন। ডিলিট আসি, ডিলিট ক্যাটাগরি না, ডিলিট এক্সপেন্স। সো ডিলিট এক্সপেন্স, ডিলিট এক্সপেন্স, API/expense। সো ম্যাচ করবো, ম্যাচ করে না পাইলে, আইডি না পাইলে সেটা ওইখানে থাকবে না, মানে এই ক্যাটাগরি থাকবে না, ক্যাটাগরি না সরি, এই এক্সপেন্স আর থাকবে না, এমটিআর হিসেবে আছে। সো ম্যাচ করবে, ম্যাচ করে পাইলে পাবে, না পাইলে থাকবে না, এখানে সরে যাবে, এতটুকু আর কি। এটা হবে এক্সপেন্স, দ্যাটস ইট। সো এপিআই এক্সপেন্স সব কিছু ঠিক আছে। এক্সপেন্স কন্ট্রোলে আসি, ডেস্ট্রয়। সো ক্যাটাগরি কন্ট্রোলে যাই, এপিআই ক্যাটাগরি, ক্যাটাগরি ডেস্ট্রয়টা যেটা আছে জাস্ট ডিলিট করে দিচ্ছি। ওকে, so let's do it. আচ্ছা বুঝতে পারছি, নট অ্যামাউন্ট। ওকে, চলে আসছে, ডিলিট করতেছি, ডিলিট, ইয়েস ডিলিট, ফাইল চলে গেছে। গুড, এবং এডিটে আসি। সো এটা খুব সিম্পল, আপনারা জানেন। সো এক্সপেন্স ভিউতে আসি, এবং এখান থেকে জাস্ট কি করবো, যখন এক্সপেন্স ক্লিক করবে তখন এডিট এক্সপেন্সে যাবে। সো এডিট এক্সপেন্সে আসি, route.js, edit expense, এক্সপেন্সের এডিট, সেম ভাবে এক্সপেন্স, এডিট এক্সপেন্স। ওকে, সো
আচ্ছা এটা না, এডিট না, এটা ভুলে গেছি। ক্রিয়েট, কপি করে নিয়ে সেমই আর কি, এডিট আর ক্রিয়েট আর এডিট একই আর কি। সো আপডেটেড, ঠিক সেম ভাবে জাস্ট আমাদের ডাটা রিটার্ন করছে অ্যামাউন্ট আর হচ্ছে ডিটেলস। এখন জাস্ট ক্রিয়েটের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি কিছুই না। ওকে, আর মেথড হিসেবে নিয়ে আসি, এক কাজ করি, ক্রিয়েটের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম। তারপরে চাইলে মেথডের মধ্যে লিখে ক্রিয়েটের মধ্যে পাস করে দিতে পারেন, অথবা ক্রিয়েটের মধ্যে লিখতে পারেন আর কি। হ্যাঁ, চাইলে মেথডের মধ্যে লিখে ক্রিয়েটের মধ্যে পাস করে দিতে পারেন, অথবা ক্রিয়েটের মধ্যে ডাইরেক্ট মেথড লিখতে পারেন, এটা আপনাদের ইচ্ছা। সো আইডি নিলাম এবং সেটা হচ্ছে এপিআই স্ল্যাশ এক্সপেন্স দিস ফর্ম ডাটা। তো আচ্ছা, আমরা তো এটা দেখা নাই, এক্সপেন্স কন্ট্রোলে আসি, ক্যাটাগরি শো 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 এক্সপেন্স। কি প্রবলেম দেখে নিই, এটা একটু শুরু হয়ে গেছে, যাই হোক সমস্যা নেই। কনসোলে আসি, কনসোল সে কি বলেছে, সে বলছে মেথডস কমা ইউজ করে নিবি না, এডিট ডট ভিউ ক্যাটাগরি না, এডিট ডট ভিউ এক্সপেন্স, এখানে কমা ইউজ করি নাই, যেটা বলছিলাম একটু আগে। সেভ, রিলোড। ওকে ফাইন, আমি অফিস রেন্টটা আসি 20,000 না, এটা কম হবে। ওকে চলে আসছে। সো এখন যেটা আসবে সেটা ঠিকঠাক আছে। সো যখন আপডেট করবো, ইটস হচ্ছে এক্সপেন্স আপডেট। ওকে, সো এক্সপেন্স আপডেট। সো ভিজুয়ালসটা খুব আমার মনে খুবই ইজি লাগে বা খুবই ভালো লাগে, কারণ হচ্ছে কি আমার বেশি করে লিখতে হয় না। আমার যেমন আগে কোনো কিছু সিলেক্ট করতে হলে ভ্যালু দিতে হতো ফর্মের মধ্যে, সো আপনি ক্রিয়েট করেন আর এডিট করেন, ওই একটা কাজে হয়ে যেতেছে, এই জন্য বেশি বেশি ভালো লাগে আর কি। সো এপিআই স্ল্যাশ এক্সপেন্স, এটা পোস্ট হবে না প্যাচ হবে, এবং এপিএস এক্সপেন্স সব ঠিকঠাক থাকলে, আউট এক্সপেন্সে সব ঠিকঠাক থাকলে এক্সপেন্স আপডেটে যাবে। এবং প্যাচে যখন দিচ্ছি তখন আপডেটে চলে গেছে। ওয়েলকামে আসি, লাগবে না, এক্সপেন্স কন্ট্রোলে আসি। সো আপডেট, ক্যাটাগরি কই, এর আপডেটটা নিয়েছি, তেমন কিছু না আর কি। ওকে, আর ভ্যালিডেশন করে নেন, দুটোই লাগবে। ওকে ফাইন, এবং ক্যাটাগরি নেম লাগছে না, কুইরিবিল ইউজ করছি এখানে, ডিটেলস আর হচ্ছে অ্যামাউন্ট, অ্যামাউন্ট আর হচ্ছে গিয়ে এক্সপেন্সেস টেবিলে, এক্সপেন্সেস টেবিলে হয় আপডেট শো হয়। সো রিলোড, not 20,000, it's 18,000. Submit. It's zero, zero দেখি, কনসোল আসি, নেটওয়ার্ক, submit. The page method is not supported for this route. Okay, fine. Edit.view, edit category, হ্যাঁ ঠিক, ফাইন। পেজ, তাই আমি ভুল করছি নাকি, এডিট এক্সপেন্সে আসি, সাবমিট, সেভ এরর। The page method is not supported for this route, supported by the get post, fine. ভুল কথা বললাম, দেখে নিই। ও আচ্ছা, যেহেতু আমাকে পার্টিকুলার পার্সনকে আপডেট করবো, সো দ্যাটস আমাকে আইডি পাস করতে হবে, জানেন। সব কিছু কপি করে নিই, কপি করে পেস্ট করে দিই।
expense. ওকে, সো দিস আইডি এক্সপেন্স, জাস্ট আমার আউটটা পাচ্ছিল না, যেমন আইডি পাস করে সব প্যাচে যাবে না, জানা কথাই। এক্সপেন্স, সো ওকে, আই হোপ সব ঠিকঠাক আছে। রিড করি, সাবমিট, ইয়েস ইজ ফাইন। 18 দেখেন চলে আসছে 18,000, তাই না? সো গাইস, আমাদের এক্সপেন্সটা হয়ে গেল। সো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা চলে আসবো আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে। ওকে, সো আমরা আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে চলে আসবো। অল এক্সপেন্স ক্লিক করলে অল এক্সপেন্স আসছে, অ্যাড এক্সপেন্স ক্লিক করলে অ্যাড এক্সপেন্স, খুব ফাইন। সো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা চলে আসবো আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স মডিউল নিয়ে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।